बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा श्याम सुंदर देव जू की जय। श्री विदग्ध माधव ग्रंथ की जय। श्री निताय गौर हरि बोल। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममृतम जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्री कृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्देऽहं श्री गुरुर्श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च जयतां स्वरूपौ पंगो मंदमतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भुजौ श्री राधा मदन मोहनौ नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुतमंदमते दयामुद्रा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वेरी वेरी ऑस्पिशियस श्री विदग्ध माधव नाटक, and we were just listening the various characteristics of Sakha, Priyadharma Sakha. The Ragatmika Bhakti is of two types. One is Tattat Bhavatmika and other is Sambhoge Chamayi. So Sambhoge Chamayi and Tattat Bhavatmika. In Sambhoge Chamayi, the heroine directly want to meet with Shri Krishna and serve by his whole limbs and his whole personality, Shri Krishna. But in Tattat Bhavatmika Mayi, she does not personally want to meet Shri Krishna. She want to make Shri Radharani met with Shri Krishna, not herself. То есть это желание непосредственной эффективной встречи с Кришной, возможность угодить ему всем своим телом, любовью и так далее. А второе настроение надбхава, ича, то есть настроение, желание устроить встречу с ранними с Кришной, чтобы таким образом угодить Кришне. So Shri Chandravali ji, Shri Radharani, they are
Sambhogecchamai Priti Yukta. They bears the Sambhogecha. That means they directly want to meet Shri Krishna and to make him happy. But Shri Vishakha, Lalita, Padma, Shaibya, these four gopis, though they have the quality of being heroine themselves, even then they do not like to be heroine of Shri Krishna. They always want to be the Sakhi of Shri Chandravali or Shri Radharani. Но такие гопи, как Лалита, Вишака, Падма, Шайба, несмотря на то, что они полноправные героини, знаете, сами они полностью заслуживают возможность непосредственно общения с Кришной, все равно в их настроении они просто хотят устраивать встречи своих притяжных с Кришной. And their whole efforts and emphasis is to make Shri Chandravali or Shri Radharani met with Shri Krishna. Они никогда не преследуют собственные интересы, то есть выражать непосредственно любовь к Кришне, они выражают свою любовь к Кришне, устраивая его встречи со своими царями, со своими юджешвами, Радикой или Чандравой, какой-то травмой находится. Though in Rasmandal or sometime Shri Chandravali, Shri Lalita, Vishakha, Padma and Shaibya, they are also behaves like heroine. Even then, they does not get such a relishment and sweetness of Shri Krishna as they get while they are serving and supporting Shri Radhika or Shri Chandravali to meet Shri Krishna. Есть обстоятельства, при которых сами Лалита, Вишака, Падма, Шайби, они непосредственно интимно общаются с Кришной во время Расалилы, например, но при этом все равно испытывают такой радости, такого удовольствия, как испытывают, когда они воспринимают святость Кришны через глаза своих саги, то есть через состояние Радики или Чандравы. То есть всячески все равно их главное настроение – это устроить встречу своей главной саги с Кришной. In the same way, the associates of Shri Krishna, they are Sakhagan. They are also of four types. One is Suru Sakha, other is Sakha, other is Priya Sakha, and the fourth is Prinarma Sakha. So Sakha, Priya Sakha, Prinarma Sakha, and Sur Sakha. Sakha are those who are of the same age limit. Limit. And they only have the friendship and not other bhav, rest than friendship. So they sometimes climbs on the shoulder of Shri Krishna and make Shri Krishna climb on his shoulder. And they have the pure friendship. Some Sakha are of this type, that they are some elder to Shri Krishna. And Shri Yashoda has deputed, Yashoda Maya has deputed them to protect Shri Krishna, and they have the friendship, having the fragrance of the parental ship also. As Shri Baldev, Subhadra, Balbhadra, Manibhadra, these are in age some elder from Shri Krishna, and they have the attitude of some parental and of a guardian also. So their friendship is mixed with guardianship. Есть друзья чуть постарше возрастом Кришны, и как раз на них мама еще полагается, чтобы
они всегда берегли Кришну, там охраняли, покровительствовали ему. То есть у них больше, у них и дружба, но просто чуть-чуть родительской опеки. And some sakhas are who are in comparison, they are younger than Shri Krishna. So they always have the attitude of servantship, and they want to serve. And when Shri Krishna is 30, he orders, yes, you go and bring the water for me. And he says, yes, I am bringing. And immediately he restrains and takes carries the water. So in this way, they are having the servantship in their friendship mixed. Есть друзья возрастом чуть помладше, вот они любят заботиться о Кришне, то есть как слуги, они любят ему прислуживать. Кришна может и не командовать, но быстро принеси мне воды, и мальчик с удовольствием служит, исполняет Кришну. Конечно, сейчас принесу. So some are having parentalship, some are having the servantship, and some are having purely friendship. But some friends are of this type that they are friends, even then they are very rahasagya, and they know the confidential positions of Shri Krishna, also confidential emotions of Shri Krishna even. And they are very much helpful to make joining Shri Radharani or Shri Chandravali with Shri Krishna. То есть вот эта категория общая, просто друзья, такие равные одногодки, там, ровесники. Потом те постарше, которые чуть-чуть с родительской опекой к нему относятся, те помладше, немножко как слуги к нему относятся, как старшим, как к родителю своему. А есть категория самых доверенных друзей, которые знают все тайны сердца Кришны и всячески помогают ему повидаться с его возлюбленным. То есть они готовы для него на все, и они все знают от него, нет никаких секретов вообще. And these Priyanam Sakha also have 4 status. У них, в свою очередь, Приянарма Сакха категория тоже делится на 4, в свою очередь. As it is beautifully described by Shri Prabhu, some are bit, some are peethmad, some are the Priya Narma Sakha, and some are is Vidushak. So Madhumangal is Vidushak. Bit means who carries the message of Shri Krishna to Shri Radhika, or the Sakhi or Sakhis of Shri Radhika. То есть там есть этот бит, который бегает с посланием из того, как Кришна посылает записками или сообщениями там Радхики или какой-то вот. И есть Душак, то есть Шут, Мадхумангал. Mainly Peethmad they are who second Shri Krishna and always in the back of Shri Krishna and promote Shri Krishna. Yes, you go in this way, and they are helping and promoting Shri Krishna for being joined to Shri Krishna, Shri Radharani or Shri Chandravali. Peethmad. Пиаром устраивает хорошие глаза, то есть не всегда рядом и всегда на стороне Кришны, чтобы предоставить возможность встречи с возлюбленной. And Vidusha creates the joy with his extraordinary talking, extraordinary activities, and his besh and actions. А Видуша, он развлекает всех всегда видом, словами, своими действиями, то есть всегда он непредсказуемо какие-то там устраивает, что свои. He is a wise fool. And though his activities sometimes becomes very funny, even then they are full of very wit. То есть он не дурачок, то есть он очень умный шут, который просто как комедиант может устроить. So Vidushak and Joker both are different. Vidushak is very intelligent person, but he creates humor. То есть
очень умный человек с потрясающим чувством юмора. And Priyanarm Sakha, they are Sakhi Bhavashrit. And being Sakhi Bhavashrit, they also serve in the confidential moments also. But they always remains on the third surrounding, third wall of Nikunj. And they remains out of Nikunj in the first entry Nikunj. And then there is 3 walls. So he always remains on the first wall, first surrounding, and from there he is just pulling the fan. That is the mechanical fan, and he is pulling it. So, and he does not enters ever in the confidential room. Что значит, что они придерживаются Сакипавы, что они тоже служат песню сокровенных пивов, но они не напрямую, не находясь там рядом с ним, возлюбленной, они очень далеко, там за 3-й стеной от этой пуджи где-то, или ждут как там возможности позже послужить, или они там сторожат, или если наматывают вентилятор механический, кто-то веревка там тянется далеко за 3-ю стенку этой пуджи, и там сидит, то есть вдали, абсолютно вдали от всего сокровенного. And the whole friends of 4 types, all friends of 4 types, they have this attitude that they are never interested in any gopi. Нужно понимать, что все эти друзья, они никак, у них нет никакого личного интереса или влечения ни в какой гопи вообще. Their whole interest is concentrated in the friendship of Shri Krishna. Even Shri Krishna is going to steal the clothes of Dhanyadi Kanyagan in Vastraharan Leela. But Sakhas are also there. Friends are also with Shri Krishna. But they have no interest in any gopi. They have only interest that my friend Shri Krishna is going to make some joke with gopis. So let me help, because sometimes he may require, while he is stealing the clothes, then he will hand over to me. So he has only interest in Shri Krishna. He has only interest in his fun, but no interest, no attraction, never, even a slight attraction toward any gopi. И Йога-майя так устроила, что все настроение и пава просто сфокусировано на дружбе с Кришной. Нет дела там до девушек, просто все это не интересует совершенно. И даже когда они участвуют в лилах Кришны с гопи, если там маленькие друзья помогают Кришне красть одежду гопи, то есть совершенно им не интересны эти сами гопи, им интересно то, что их друг сейчас там подшутит или какую-то шутку сыграет с гопи, и они должны ему помогать надежду куда-то переносить в другое место рядом. То есть вот такова их роль. So in the same way, here Shri Madhumangal is always inflating the love of Shri Krishna towards Shri Radhika, but he does not have any attachment or any relationship with any Sakhi of Shri Krishna. То есть раса полностью защищена от всяких опасностей. Она остается полностью чистой. Тут нет параллельных интересов гопи у мальчиков. То есть Мадхумангал просто поддерживает Кришну во всех его играх, и его любовь направлена дружеская на Кришну, хотя он готов там сбегать и с Радхой договориться, и там все нравится, не важно. Главное, что Кришна был счастлив. And while Shri Krishna was sitting in the separation of Shri Radharani in Bakul Kunj. So Bakul, Keshar, Nagkeshar, and Punnag. These 4 are the same thing. They have a slight difference. These 4. So Bakul is Keshar. Keshar means which contains, which bears the big pelon, long pelon.
То есть вот когда Кришна оказался с Чандравали в одной кухне, Радика с Лалитой уже украшает кухню, то все эти кухни немножко похожи, только там какие-то нюансы, разновидности цветов, там где-то печеньки, длинные вот эти кеши, из цветка выглядывают далеко эти. So Bakul and Kesha are one, and Nagkoshar is white, Накушен белый цветок, and Punnag is golden. So these are the difference between Keshar, Nakeshar, and Punnag. But they are of the same race, same type. So these three flowers are of the same type. Nakeshar has the Keshar or Punnag has some pelon, long pelon, but it is normally white. And the Nakeshar is of Champavan, that means a little gulabi or pink. And the Nakeshar is, that is Keshar or saffron color. So some color are different. So Shri Krishna was waiting in the Keshar Kunj. то есть кешер и бакул это одно и то же. То есть это все одна порода цветов, только они там разные окраски. Это бакула кешер белая, это накеша и пуна, они там золотистого цвета, а тот такого шафранового розоватого цвета. Сам цветок почти одинаковый. Punnag is saffron. Saffron. Punnag is saffron. Nakeshar is pink, and Keshar is white. So white, pink, and saffron. These are the difference between them. And but they all have the long pelon. So Krishna was sitting in the separation of Sri Radharani and waiting and thinking of Sri Radharani. But Sri Padma and Madhumangal both are confused that Sri Krishna is thinking of Chandravali. And they brings Chandravali to Sri Krishna. Пока Кришна сидел, мечтал о вот таких лучше о Радике, запутались, и Падма с Мадхумангалом побежали и привели Chandravali туда. First of all, Sri Krishna takes Chandravali as Sri Radharani, and immediately when Madhumangal informs, or Madhumangal notices, and Madhumangal makes him aware, then Sri Krishna immediately changes his verdict, changes his narration, and he talks to Sri Chandravali as Chandravali. Вначале Кришна, не видя, что это Чандравали, он ждал Тарадху, он стал обращаться к Кришне, выбегая из глубже Радхи, то есть там возникла такая неловкая ситуация, там быстро Мадхумангалом с Кришной подняли и успокоили Чандравали. Видите, что Кришна ждал именно ее. And there is a confusion and tongue slip as a Radha or Dhara, but immediately Shri Krishna rectifies himself and says, yes, it is Dhara, not Radha. Ну, это было еще первый раз, когда Чандравали обиделась, что он перепутал Дхару и Радху, то есть это было первое свидание. But Chandravali is having mridu man. Her man is not very much fun, and it is very delicate. So, as Shri Krishna rectifies himself, then Shri Chandravali and Shri Madhumangal and Padma goes to Shri Chandravali. Then Shri Chandravali comes to him. In this way, Shri Krishna is always protecting the ego of Shri Chandravali. Because if Chandravali will come without invitation, then his proud will be minimized.
автомат. То есть его легко сломать, но при этом Кришна всегда учтив, чтобы он всегда приглашает ее, когда и думает, что она сама придет, да, по своей инициативе, потому что ей будет неловко сделать, то есть не будет задето ее женское достоинство, поэтому всегда он так деликатно как-то ее зазывает, и сам приходит, или через кого-то вызывает на свидание. So, by cordial invitation and waiting, Sri Chandavali then comes and having his proud also. То есть она, конечно же, Maintaining her proud also. Кришна придет, вежливо, то есть она придет, при этом сохраняя свое женское достоинство. And while Sri Krishna is having the interest on Sri Radharani, because her mood from the very beginning was to meet Sri Radharani, then Sri Chandravali goes and Sri Radharani enters there. Но, конечно же, Кришна ждал Чандравали. At that Bakul Kunj. Конечно, расстроен, но не подал виду и быстренько предложил Чандравали переместиться в другую кунджу, подальше от той кунджи, в которой он думал, что вот с минуты на минуту появится Радха. And Sri Radhika suggests Sri Lalita that, oh Sri Lalita, Sri Krishna is expected here. So before Sri Krishna come, then you prepare this kunj very beautifully and very artistic way. You should prepare it. А Радика предполагает, что Кришна где-то прячется в кустах. Нарочно. Он говорит, давай, пока он еще не пришел, давай его украсим эту кунджу, приготовим цветочное ложе. So your aesthetic sense should be manifest in the decoration of this kunj. Блести своим вкусом и талантом человека, украсить эту кунджу. So Rachaya Bakul Pushpai, it is 24th verse. 24 стих, 4 акт. Rachaya Bakul Pushpai Toranam Keli Kunje. Just make and just tag the Bandar bar Toran on the gate, main gate of Kunj. On the of this Kunj. So Bandarbar, I don't know what is Bandarbar. Bandarbar is Bandarbar. Yes, just Bandarbar of leaves and some pulse. So Rachaya Bakul Pushpai Toranam. Please prepare the Toran Bandarbar on the Yes. Leaves and pearls and flowers. So Bandarbar is of 4 types. One is of the pearls, the other is from leaves, made of leaves. The third is made of the pieces and flakes of clothes, and the fourth is of flowers. So these are 4 types of Bandarbar. И цветами, или кусочками ткани, лоскутками разноцветными. Свешивают вниз. So Rachaya Bakul Pushpai Tornam Kel Kunje. This Kel Kunje should be decorated with the bandarbars of flowers and leaves. Kuru Vara Maramindhi Talpam Indi Varakshi. Oh Indi Varakshi. Your eyes is just like the blue lotus, Indivar Akshi. So your black eyes is just like the Indivar. Indivar is black lotus. So Kur Arvindai Talpam. You prepare this bed with Arvind, that means with red color lotus. No, Arvind means white color lotus. No, sorry.
Arvind means red color and Pundarik is white color. So Sarsis is red, Indivar is blue, Padma is dark red, and Pundarik is white, and Utpal is a little one, what red. And Kula is the pink color, lotus. And Hemabs is golden. So these all are the qualities of lotus, but they have the different shades. So Sri Radharani is suggesting that Kurvar Maravindai, the great Arvind, that means the red colors. You prepare this bed with red colors, red color lotus. Upane Shainantam Sadhu Madhvik Patram. O Sakhi, on a stool, you place a very beautiful Madhvik Patra cup for drink, for taking some sharbat. Sahachari Hare Adhya Shlagyatam Kaushalam Te. As soon as Sri Krishna will come here and seeing this decoration, he will appreciate your aesthetic sense and your cleverness. That what beautifully and artistically you have prepared this kunj. So Shri Krishna surely will appreciate your art. So your artistry will be pleased. And Shri Lalita Tathakritva immediately prepares the kunj and says, Hala Preksha. O Sakhi, just to see, Krishna Bilambyate. We are prepared, but Shri Krishna is not arrived so far. So tat kunjam pravishya enam pratiksha bhai. So let me enter to this kunj which we have prepared, and we will wait there. So pratiksha bhai. Shri Radhika Parikramya. Shri Radhika just enters in the kunj and Udvegam Natayanti, being very much perturbed, she says, oh, why Shri Krishna has not arrived so far? And this is the Utkanthita Naika, who is waiting. Vasak Sajja, the Vasak Sajja Naika is here, and Naika has 8 types, and Vasak Sajja, who is getting prepared and making prepared the room, the kunj, who is waiting Shri Krishna, she is called Vasak Sajja. Vasak means who has prepared, Sajja means decoration. И то есть Радика заходит в кунджу, и она начинает уже печалиться. Почему до сих пор нет? То есть героиня, это Найка Агаста Масаксади, то есть девушка, которая все уже украсила, декорировала. And Shri Radhika says, Ruddha Kwap Sakhi Hitartha Pareya Shanke Hari Padmaya. Oh, it is also possible, Radhika is doing so many possibilities. She is thinking and presuming so many possibilities that Ruddha Kwap Sakhi Hitartha Pareya.
as Padma is very much loyal to his Sakhi Chandravali. So it is possible that due to the loyalty for his Sakhi Chandravali, Shri Padma has detained Shri Krishna for Shri Chandravali ji. So Shri Krishna is not arrived so far. И задержала его нарочно, чтобы не дать ему видеться со мной, чтобы устроить его встречу со своей подругой. So Kwapi means it is also possible at this moment. Sakhi Hisarth Pareya, the loyal to his Sakhi, Padma has detained Shri Krishna. So Krishna is not arrived so far. Может быть, он как задержался, именно потому что Падма его перехватила и где-то держит. Prapta Kunj Graham Yadesh Natami Yame Pyatikramati. Though Tami Yame Api Atikramati, one part of this night is passed away. Even then, Shri Krishna is not arrived so far. So what happened? I am very much perturbed. Слишком много времени прошло уже, ночь на дворе, а его до сих пор нет. Что-то неладно. So Paulomi Ratibandhu Din Mukh Masav Ha Hant Santarpayan Unmi Latyapi Abhisar Lubdha Ramani Gotrasya Shatruhu Shashi. Paulomi Ratibandhu. That means Paulomi is the wife of Indra. And Paulomi Ratibandhu, Paulomi Rati is Indra. That means the meaning is Paulomi Rati means Ratibandhu means the Indra. And Indra Disha, the direction of Indra is Purva. So it is considered that the master of East is Indra. The master of Agni, that means east north, is Agni. The master of it, the southern east south is Agni. The master of the southern is Yam. Yam. And the north and west, the corner, the master of that Nairitya Disha is Mrityu, death, Nairitya. And the west Disha, the master of west direction, it is Varun. And the master of west and north is Vayu. It is called Vayu-Disha. And the North Disha, the master of North Disha is Kuber or Chandrama. And the east and north, the master of that corner is Ishan, Shri Shiv. So in this way, there are 8 Disha, 8 directions, and they have their respective masters. So Paulomi Ratibandhu Dik, that means Indra Disha, that means Purva. So in Purva Disha, in the east, Hahanta Santarpayan Unmi Lati. This moon has arrived. And now moon want to join the Paulomi Disha, Indra Disha, Purva Disha. So Shri Krishna is saying in Raslila also that I take birth in the dynasty of Chandravanshi. And while our forefather and sister Chandrama is
so fickle that he is interested in others' wife. That means the wife of Purva, wife of Indra. That means Purva Disha. Then if I also invite gopis in my flute, then it is not a extraordinary thing, because it is according to the custom of our forefathers. So Shri Krishna invites Shri gopis. Восточный небосклон, это считается территорией игры, потому что в ведической концепции есть 8 направлений, то есть 4 восток, север, запад, юг, и углы тоже считаются всегда там северо-восток, юго-запад. Все это у каждого есть девата, которые заведуют этим направлением. То есть есть наследует востоком, потом там Варуна там западом, Агнидев заведует там юго-восточной стороной, Ямарадж заведует южной стороной, юго-запад это смерть вообще. И, то есть так идет, потом Кувера заведует севером, Чандрама заведует севером. И вот тут идет такая шутка, что это направление Индры, а почему Чандрама на Пурвадише сейчас находится. То есть там ему не положено быть, потому что это супруга Индры. И Кришна ту же самую шутку сказал перед Расалилой, когда он смотрел, как полная луна появилась на восточном горизонте. Он говорит, что все знают, что я в Чандрабансе родилась в династии Луны. То есть наш прапрадед, который был шустрый, он завел отношения незаконные с Пурвадишей. И что, если уже дедушка так себя ведет, то мне тоже можно. То есть это у нас сходится родословное такое поведение. Поэтому я тоже могу с чужими женами повидаться сегодня. So, though the moon is rising in the east, but why Shri Krishna is not appeared here? So, saying this, iti ubhe nishkranti. Shri Radhika and Lalita both moves and they take exit from the stage. И Радика печально, это очень странно. Так поздно, нам встретить на восточном небосклоне, на востоке от Кришны до сих пор нет. Что-то тут не ладно. И вместе с молитвой они уходят со сцены. And meanwhile, on the other side of the stage, Shri Krishna enters on the stage. И с другой стороны, кулисы выходят на сцену Кришны. And seeing, he describes the beauty of the evening time or the moon rising time. И начинает освещаться красотой ночи. Луной там. Asanga kusuma karesh susulo bhringavali nam abhut vikshante nijkotrankit amihi kshoni raham kaushikaha sankochon muktam prayat shanikai auttan pader dyutihi kim bhanur nanpurva parvat tatim arodh mutkanthate. O asanga kumda karesh shiklo bhringavali nam abhut. Kumada Kareshu. That means this the night has gone and Asanga Kumada Kareshu. Kumad means lilies. On lily, the joining of Bhrangavali bees is now being fulfilled and stopped. Because in night, the lily is lily blooms, and in morning the rose, the lotus blooms. So Surya is called Kamal Bandhu, and Chandrama is called Kumud Bandhu. So now the lilies are being closed, and Bhrang bees are not roaming on those lilies. So Bhranga are not roaming on the lilies, because it is the time when night is being passed away. И песня как вот ночь, когда приходит к концу теперь, то есть кувшинки начинают закрываться, и не могут больше к ним подобраться. Потому что кувшинки распускаются ночью под лунным светом, а лотосы распускаются
Знаете, кто это солнце называют другом лотоса, а кувшинки, то есть луна называется кумадбанду, то есть кувшина. So Asangamana attraction of Kumudakareshu on lilies, Shithlo Bhangabalinam Abhut. The bees are losing their attraction toward the lilies. And Bhikshante Nijkotrang Kitam Ami Shori Ruham Kaushika. And now this Kaushik means owl, Ullu, owl. Owl. They are now rising and they are now Bhikshante Nijkotrang Kitam. They are coming out of their nest and Kshori Roham on Vriksha, on these trees, the owl are Bhikshante is being seen. So it is said that a Ullu, owl, sees in night and he becomes blind in the morning. So as this is night, so owl are coming out of their nest. И теперь повсюду повылетали совы и сидят на ветках, совы, считается, видят ночью хорошо, и днем они слепые. И сейчас их время наступило, то есть повылазили в свет. So this is a description of late night. То есть уже ночь. And Sankochon Muktam Prayat Shanikai Auttan Pade Dhyutihi. Auttan Pade, that is Dhruv. The pole star is now being faint and it is losing his shine. Sankochon Muktam Prayati. He is going to deep in the darkness. So he is losing his shyness. So Kim Bhanuhum Nanpurva Parvat Tatim Aroh Mutkankhate. It seems that sun is about to rise in the east direction. Bhanu means sun and Purva Parvat Tatim. That means the mountain of east. The sun is climbing on the peak of that mountain. And Shri Krishna says, Najane Nabin Vipralambhaveno Sambhrut Nirbhar Sandambha Kim Nam Prapasyate Adya Radha. Oh, I became very, very much late because I spent much more time to accumulate Shri Chandravali, the man of Chandravali. So to pacify the man of Chandravali, to accumulate the man of Chandravali, I devoted much of the time and it became late night. So what is the position of Shri Radhika? I do not know. И Кришна уже немножко ужасается, он понимает, что он думает, я потратил слишком много времени, чтобы успокоить Чандраву, то есть наладить с ней отношения после ее обиды, и потерял счет времени. А теперь уже поздняя ночь, я даже не знаю, как Радика себя чувствует, что с ней происходит. Radha has to face Naveen Vipralam, this new separation, because this is a very new separation. And Shri Radhika is facing it. Sambrita Nirvita Sannambha. So it is possible that Shri Radhika is very much feeling anger. And she may be very much angry. Nirvar Sannam. Sannam means anger. Kim Nam Prapasyate Radhika. So I have to face Shri Radhika's anger.
Тебе придется уже с первым радике разбираться. And Brahmashya, thinking it, Shri Krishna says, Bhavatu Kesarem Nag Kesharam Pritpadishye. Now, as I have suggested Radhika to be at Bakul Kunj, Keshar Kunj, but Bakul is also called Keshar. So, doing manipulation, I will take the Keshar as Nag Keshar. That means the yellowish Keshar Kunj. So rather than going, so I have this excuse that, oh, I was waiting in Nag Keshar Kunj and you reached in the Keshar Kunj. So it is the communication gap. Due to that, I did not reach to you. So I became late. So I am pretending, I am thinking this excuse. By this excuse, I will save myself. Keshar and Nag Keshar. Я пошел на Кешин по ошибке, то есть перепутал эти цветочные кунжи. Ты меня там ждала, а я тебя полночи твой совершенно другой кунжи ждал, думал, что ты не пришла. То есть он обрадовался, что у него есть оправдание. So Keshar or Bakul Kunja is white and Nag Keshar is pink. So this is difference. And I was waiting in Nag Keshar and you was waiting in. So it is the communication gap. So Shri Krishna says that Bhavatu Kesharan Naga Kesharam Pratpadishye. I shall always say that I was waiting in Nag Keshar Kunj. And he is very much clever. For evidences, he plucks some flowers of Nag Keshar, and I will show that I was in the Nag Keshar Kunj. So he plucks some leaves, some branches of Nag Keshar. So Vidagdha Madhav Tad Amuni Nag Kesharan Vinuchami is plucking those Nag Keshar. And iti kritva puraha anusarpan. Shri Krishna proceed onward. Kapati salata kutim imam sakhi nagat adhunapi madhava iti jalpa paritaya taya klam dirha gamita katham tami. But Shri Krishna is thinking. And Krishna is taking it uneasily. That Kapati, Shri Radhika would have saying this, that Kapati saw Shri Krishna is a very deceiving person. Lata Kutim Imam Sakhi Nagat Adhunapi. Oh Sakhi, Shri Radhika is saying to Shri Lalita, oh Sakhi, that Kapti, that deceiving Shri Krishna is still not arrived here in this Nag Keshar Kunj. It is Jalpa Paritaya. In this way, Shri Radhika is talking to his Sakhi and Klam Dirgha. She is became very much sorry and Gamita Katham Nishi. Oh, I am very much sorry that Shri Radhika has to wait for the whole night for me.
сидеть и ждать меня ночью. And how she became able to pass this long night. Бедная раса, как она эту ночь пережила вообще. And in this way, Shri Krishna enters in that Bakul Kunj. И в таких мыслях, такие мысли он заходит внутрь Бакула Кунджи, Where Shri Radhika is there. в которой сидит Радика. And then he says, Tambulam Ghansar Sanskrit Madam Shaptam Puro Radhaya Hari Har Harin Manis Tavakito Haroye Mutsaritaha Paushpiche Mudara Sauravamai Chura Nakhir Khandita Tasya Shansati Vipralambu Janitam Kunjoyam Antaklamaha. Shri Radhika is now Khandita Naika. Khandita Naika is that Naika who previously accept so many ornaments, and while Shri Krishna is not coming, the Naik is not coming to her, then being very much hopeless, being very much perturbed, she leaves and she put off all those ornaments on the Shaya and leaves all his decorations. So that is called Khandita Naika. Радика уже дошла до состояния Кандита Наики, то есть она настолько разочарована этим ожиданием, что она понимает, что он не придет, и когда героиня уже отчаивается, она начинает снимать все украшения, все, как она себя наряжала ради этой встречи, а теперь в отчаянии он просто все браслеты, украшения все снимает и кладет рядом. And in this way, Shri Krishna enters into the Bakul Kunj, and there he joined to Shri Radharani. बोलो श्री लाली लाल की जय, युगल सरकार की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि निताय गौर हरि जय जय श्री राधे श्याम।